Welcome to Digital E-Learning, Department of Collegiate Education. Myself Mamta, working as Assistant Professor. Today I am discussing about 3rd Sem BBA subject, Business Ethics, 6th session. The topic is Factors Influencing on Business Ethics. After this session, the students will be able to analyze which are the factors which influence on the business ethics. Let's start. What are all the factors which influence on business ethics? In the previous sessions, we discussed about ethics and the business ethics, why the business should follow the ethics and all. And now we'll discuss about what are the various factors which influence on the business ethics. The various factors are leadership, individual characteristics, environmental factors, corporate culture, personal code of conduct, legislation, social pressures, ethical climate, strategy and performance, cultural norms. These are all the various factors which influence on the business ethics. Dear students, let's discuss about how these factors will influence on business ethics. So here, the leadership, the first and foremost point which influence on lot on the business ethics is leadership. Because here, the leader is a person who lead the team towards achieving the organizational success. At that moment, the leader will follow some ethical values at the time of leading the team. Then, the various employees will also follow the leader at the time of working. So that only is a person, is an ideological person, he is a role model. To him only the employees will follow. If the leader will not follow the ethical values, automatically the employees will also not to go for following the ethical values. So that only here the leader first and foremostly he should know what the ethical values he should follow at the time of working in an organization. The next point is individual characteristics. So individual characteristics which will also influence on the business ethics. But here, when the person is having the ethical consciousness and how to execute or how to follow the ethical values by himself in a particular situations, he must know very well. Then only in an organization, it is very useful to the organization actually. In an organization also, the individual will follow the various organizational cultural values. Of course, if the person doesn't know the ethical values, then he'll not able to follow the various values of an organization. So here the individual characteristics which also very influential on our business ethics. ಇಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುಣಗಳು ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತವೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಅವನು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಅವನು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅವನು ನೈತಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಅವನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಂತರ ಬಂದರೆ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್.
So environmental factors which also influence a lot on the business, because if I'll give you one example here. We have a basket of fruits. In that basket, if one fruit was having the deteriorating quality, the person will come to the conclusion of all the fruits are not good in that basket. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೋ ಹಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದು ಕೊಳೆತಿದೆ ಅಂದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ದ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೂ ಪರಿಸರದ ಅಂಶಗಳಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರಿಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು, ಪರಿಸರ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. If the organization is following the ethical values, then the employees will also follow the ethical values, and they should create a good working conditions and good working environment which influence on the business ethics a lot. So here, if we pollute even a small amount, the world would be a very dirty place in which we would not like to be live. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಶ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದರೆ ಆ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾವು ಶುಭ್ರವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶುಭ್ರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಅಂತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಎಥಿಕಲ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಹೇವ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಲ್ಚರ್. Here comes corporate culture, means organizational culture. So before deciding the business proposals, the person must analyze what kind of business he want to do. At that moment only he should formulate the organization culture also. ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅವನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಹ ರೂಪಿಸೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಹೆಸರಿನಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಚೌಕಟ್ಟು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವನ ರೂಢಿ, ಅವನ ನೈತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅವನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ a set of rules and standards fixed by the person himself. That is called actually the code of conduct. So these will also help to the business at the time of doing his activities or operating his work in an organization. So in what extent he should use
such a kind of values. About that you must know. ಸೊ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಣಯಗಳೇನಿದಾವೆ ಆ ನಿರ್ಣಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೈತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ಸು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಂತರ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್. ಸೊ ಹೌ ದೀಸ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್? ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, legislation factors will also influence on our business, because of here the separate business organizations which go for following the rules and regulations of separate acts. We have Partnership Act of 1932 and the Companies Act of 1956. Now recently it is amended. And next, based on that act, we formulated what kind of rules and regulations we have to follow at the time of running the business operations. We know very well about the rules and regulations of the act, and we should obey and we should adhere the rules of the authority. And it will also go for changing based on the situations, how the demand arises. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಬದಲಾವಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಆ ನೀತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಂತರ ಬಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಫಾರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ. ಎಸ್, today we are using internet. On the tip of our fingers we are going to analyzing all the situations, and also on the tip of our fingers only we are getting all the kinds of products and services. And here how the perspectives of the person will go for changing each moment, and that moments will they have the ethical consciousness or not. About that also we have to think and analyze. And what is society is demanding now? So what kind of ethical values we should give to the society from our organization? This is also very important. Through our products also we are educating to the society through our providing a good type of advertisements and all. So social pressures will also influence on the business because of the lots of information revolution is going to taking place. So at that moment even we are unable to grab the things how fastly they are going to change. So that only the social pressures will also influence lot on our business ethics. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನಾವೇನು ಮಾಹಿತಿ ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ, ಸೊ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸೋದು ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಹೊತ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಂತರ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಥಿಕಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್.
ಎಥಿಕಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಶುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಗುಡ್ ಎಥಿಕಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, and this ethical climate will influence a lot on our business. So those who are working in an organization, the employees must follow the ethical values of the organization, and in turn they should follow all the values of our organizational ethics. The new employees will also follow the ethical values, and they'll observe the seniors, and ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೈತಿಕ ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈತಿಕ ವಾತಾವರಣವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, the organization should give the information about the values they are going to following in their organization. Then the new employees, new entrants to the organization will also go for following the ethical values. Then it will create good ethical climate in an organization. So next, the strategies and performance. So strategies and performance, how these will influence on business ethics means, here at the time of formulating the policies, the person must know the ethical values, how these ethical values are influenced on the policies. If we follow ethical values at the time of formulating the policies, what is going to expecting the performance? That performance he will get later. ಇಲ್ಲಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೇ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದ ನೀತಿಗಳ ಕುರಿತು ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಯಾವ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲಲ್ಲೇ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪಾಲಿಸೀಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಅವರ ದಕ್ಷತೆಯೂ ಸಹ ಏನಾಗಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ strategy and performance. Next, we'll discuss about the cultural norms. Cultural norms are a gift of our ancestors. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರಿಂದನೇ ನಾವು ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಪೂರ್ವಿಕರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಜನರೇಷನ್ನಿಂದ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳು. ಸೊ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ದ ಸೇಮ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ, ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅವರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರನೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್. ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾರು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಕಲ್ಚರಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್. Today, dear students, we have discussed about the various factors which are influenced a lot on our business. Right? Next, we will move on towards what
the essential points you know very well. The next session is MCQs. How much you are understood regarding the session. Now I am going to checking you people, right? The business ethics is influenced by leadership qualities, environmental factors, none of the above. Which is very influencing, which is not influencing here? Yes, both will influence a lot on leadership qualities and also environmental factors. And the next come to the next question. Which of the following statements are true? A business ethics depends on ethical climate of the country. A business ethics depends on the social and cultural norms. For both will influence a lot on the business ethics. So business ethics depending on climate of our country also, that is environmental factors, that too ethical climate of our country. Yes. Values, ego, locus, control are examples of individual characteristics. Yes, these are all individual characters which also influence on the business ethics. Leader. Who is leader here? Is a person who leads the people towards achieving goals. Can be good or bad. Is a model or mentor to his followers. All of the above. Leader, he must lead the team while following all the conditions, right? Pick the odd one out. A business ethics is influenced by the social pressures. Business ethics depend on social ethical code of conduct. Business ethics influenced by corporate culture. Business ethics does not depend on the individual characteristics. Individual characteristics are different and business characteristics are different. So that only business ethics does not depend on individual characteristics, because business have his separate own ethical values. It will create ethical climate separately, right? Okay, my dear students, we'll discuss other session in the next class. Thank you so much.